Dzień dobry Państwa i moim gościem na Festiwalu Miłosza jest Simon Armitage, wybitny poeta brytyjski, laureat Orderu Imperium Brytyjskiego, a także najbliższy poet laureat, ogłoszony niedawno przez Teresę May. Mamy przyjemność posiadać wydany właśnie w Polsce nowy tom zebranych poezji pana Simona Armitage'a mało brakowało. I o te wiersze, ale także o to, jak być poetą w XXI wieku, w 2019 roku będę chciał zapytać. Napisał Pan wiersz inspirowany instrukcją obsługi mycia rąk. Czy zatem wszystko może stać się tematem poezji? So that particular poem is a very political poem. It's dedicated to a man called David Kelly, who was unfortunately involved in a political incident where some of his research was used to justify the war in the Gulf by the Labour government, and it was said of the Labour government that they had washed their hands of him. So I simply took the National Health Service instructions for hand washing and applied those techniques to his situation. Poezja jest zatem krytyką polityki, a ten konkretny wiersz, o którym teraz rozmawiamy, ma odnosić się do tragicznej historii naukowca. Czy poeta zatem jest zmuszony, czy Pan się czuje w jakiś sposób zmuszony bycia głosem rozsądku? On occasions, poetry is a very wide subject. It's a very broad church, and not all poets by any means want to write about the same topics. I think when poetry addresses politics directly, it's not usually very successful because the key to poetry is in its subtlety. So I think, as you probably know from Polish poetry with Miłosz and Herbert and Szymborska and Jagiewski, we know from these poets that subtlety and mystery can be the correct approach, the necessary approach to addressing political and historical and moral questions. Nieuchwytne i tajemnicze są też zwierzęta. Bardzo wiele uwagi swojej poezji poświęca Pan zwierzętom. Lubi je Pan obserwować? Uczy się Pan czegoś od nich? I just don't want the human race to be the only species on the planet. I want to share the sort of mystery of evolution and existence with those pre-conscious species that we don't properly understand. I think the closest relationship to the animal world that a lot of people have these days is in the supermarket. Supermarkets which have become sort of zoos of food, and my referencing and writing about animals, I think, is just an attempt to celebrate, you know, the vast variety of life on this planet. Czesław Miłosz w piosence o końcu świata pisał, że nastąpią zwyczajnie. Ryby dalej będą pływać w jeziorach, ptaki śpiewać na drzewach. Dzisiaj, patrząc na to, co mówi się do nas o klimacie, o tym, co się może wydarzyć za kilkanaście lat, możemy mieć wątpliwość, czy tak będzie wyglądał koniec świata. Czy Pan się boi tego? Czy myśli Pan, że poeci powinni zaangażować się w zmiany, w walkę o zmianę klimatu? I do believe that poetry is responding to this crisis, catastrophe. In the UK, nature writing or environmental writing, particularly non-fiction writing, has enjoyed something of a resurgence over the last 15 years. And I think poetry is responding in the same way. I have a newish poem which finishes with the question, if you were to say the word which got rid of every person in the world,
and just left the world to itself, would you say it? Would you say it? Ja myślę, że to jest tak ten moment w poezji, który zadaje pytania, na których nie ma odpowiedzi, właśnie po to jest poezja. Good answer. Ja myślę, że tym brakiem odpowiedzi najlepiej zakończymy naszą rozmowę. Thank you very much. Thank you.